Go across to West Bengal, there's Mamata Banerjee addressing the media. Let's just listen in. আমরা যত কমপ্লেইন দিয়েছি তার মধ্যে একটা কমপ্লেইনের কোনো বিচার হয়নি। 5 মাস ধরে স্টেট ইলেকশন কমিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে টেক ওভার করেছিল। 3 মাস অফিশিয়ালি, 2 মাস আনঅফিশিয়ালি, জানুয়ারি থেকে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে এসে গেছিল সব। সুতরাং 5-6 মাস আমি গভর্নমেন্টের থেকেও আমার কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। টোটাল একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা হয়েছিল এখানে টার্গেটেড ভাবে। এবং আমি জানি না 23টা কেন পেল না যেটা বলেছিল। So she says that her administration was effectively being run by the Election Commission for a period of a few months, that her government couldn't work properly. It's an emergency situation which arose in Bengal, and her government was being targeted. সেটিং তো অলরেডি মিলে গেছে। মোদিজিকে অভিনন্দন, মোদিজি বলেছিলেন আমি 300 তো পেয়ে গেছি, 300 প্লাস পাবো আমি বাংলায়। বলেছিল কি বলেনি? ডকুমেন্টেশন বা রেকর্ড তো মিথ্যে কথা বলবেন। কাজী দেখুন ওরা সাকসেসফুল হয়েছে এই থিওরিটা। টোটাল হিন্দু মুসলমান করা হয়েছে, যেটা আমি গতকাল একটা কবিতা লিখেছি, আপনারা দেখেছেন। আমি এটা মানি না, আমি এই থিওরি মানি না। আমি ওদের অভিনন্দন জানিয়েও বলছি আমি এই থিওরি মানি না। She says that the polarization of Hindus and Muslims in this election campaign is complete, and while I acknowledge the victory of the BJP and the NDA, I do not subscribe to this philosophy at all. The Election Commission was protecting people despite whatever anyone would have wished. There was violence, the demolition of homes, of people roaming around with dandas. This was a problem. We will cooperate. We will have constructive equations with the centre. I am not like the Congress where I just surrender. Whatever I say, I say. I have done everything in terms of the distribution of funds. Charter flight, helicopters, সব। এবং এটা আমি আপনাদের আজকে বলছি, কারণ আমি আগেও বলেছি অন রেকর্ড। এই জন্য কি পজিশনগুলো চেঞ্জ করা হয়েছিল, যেখান থেকে টাকা ঢোকাবার জায়গাগুলো হয়, যেমন কলকাতা পুলিশ চেঞ্জ করা হয়েছিল, কলকাতা পুলিশ কমিশনার। There was an effort to get rid of the police commissioner of Bengal. কমিশনারের আন্ডার ছিল, তারপর চেঞ্জ করা হয়েছিল। That's absolutely correct. আমি প্রথম দিনও যা বলেছি আমি এখনো তাই বলেছি। একতরফা হিন্দু মুসলমান করা হয়েছে। There's been a complete effort at making this a Hindu versus Muslim election. দেশটা তো সবার। The country belongs to everyone. আমি নিজেও হিন্দু ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি এই থিওরি মানতে রাজি নই। I'm not willing to accept this theory that Muslims can be sidelined. We believe that all religions should be strong, and religion and faith should be separate. Lots of complaints have been filed. There have been no results to this. Lots of complaints were filed to the Election Commission. One person in the Election Commission was not willing to accept what was being done. Election Commission was being controlled. I shouldn't say anything about the judiciary. Total forces are controlled. The armed forces are controlled. The total forces, she says, are controlled. এখন তো পাকিস্তানকে ইনভাইট করেছে, করতেই পারে, এটা ডেমোক্রেটিক
জন্য না বলছি না, পাকিস্তান, আমেরিকা, চায়না, ইসরায়েল সবাইকেই নিমন্ত্রণ করতে পারে। He can invite anybody. He can invite Israel, Pakistan, other countries as well to his swearing in. ও পাকিস্তানের চর, Maybe even Pakistan. কলকাতায় একটা ক্রিকেট খেলতে, এই ক্রিকেট খেলা দেখতে ইন্ডিয়ান পাক প্রেসিডেন্ট, ক্রিকেট প্রেসিডেন্টের হিসেবে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের খেলা হচ্ছিল। There was a cricket match. The Pakistan president had been invited to Kolkata. তো আজকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে তুমি নিমন্ত্রণ করছো, তার মানে কি? ইলেকশনের সময় এক পলিসি, পরে আরেক পলিসি। Will the Pakistani president or the Pakistani prime minister be called for the election swearing in of Narendra Modi? Are there separate philosophies during elections and separate philosophies regarding Pakistan at other times? সেই জ্যাকেটটা তো নমো জ্যাকেট নয়, শুধু আপনারা নিজেরা জ্যাকেট তৈরি করে দিয়েছেন মিডিয়া করে যান। মাঝে মাঝে দেখা হবে ফেসবুক, টুইটার, যতদিন অন্তত আমাদেরকে ব্লক না করবে মোদি বাবুদের কথায়। Let's hope that Facebook and Twitter doesn't block us because we need to voice what we want to say. আমি আজকে আমার পার্টিকে বলেছিলাম, সবাই আছে এখানে প্রেজেন্ট। I've told my party today, they're all here. আমি একটু স্পষ্ট কথা বলি, I want to make this very clear. হতেও পারে, নাও হতে পারে, আমি একটু আউটস্পোকেন আছি। আমি স্টেট বলেছিলাম যে এই পরিবেশ, এই পরিস্থিতি 6 মাস ধরে আমায় কাজ করতে দেওয়া হয়নি। In this condition where I haven't been allowed to work for 6 months, আমি খুব অপমানকর কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গভর্নমেন্ট চালিয়ে এসেছি। I have somehow managed to work the government despite very difficult conditions. মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম আমি ইলেকশন কমিশনের দয়ায়। I was the chief minister, but I was working under pressure from the election commission. এবং সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট, টাকার দোষে দুষ্ট ইলেকশনকে আমি অন্তত মেনে নিতে পারছি না। আমি দলকে আজকে মিটিংয়ের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে I don't want to continue as a chief minister. I told my party today I don't want to continue as chief minister. কারণ পার্টিটা আমি নিজে তৈরি করেছি। চেয়ার আমি অনেকবার রিজাইন করে দিয়েছি। I have resigned from many chairs in the past. আমি এক সেকেন্ডে ছেড়ে দিয়ে চলে I have left them in 1 I second. don't care that. I don't Chair care. is nothing for me. But my party symbol matter for me. My party symbol matters. চালাকি করেই করুক, চক্রান্ত করেই করুক, কুৎসা করেই করুক, ইলেকশন কমিশনকে টোটাল ইলেকশন কমিশনটাই বিজেপি পার্টি হয়ে গেছে। The election commission has become entirely a BJP party. তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে কোথাও I still feel এই যে 18টা আসনরা পেল, ধরুন সিপিএম সব ভোট দিয়েছে, আমি তো বুঝতেও পারছি তাতে কোনো যায় আসে না। প্রচুর টাকাও দিয়েছে সিপিএমকে। a lot of money has been given to the CPM অনেক মিডিয়া হাউসকেও দিয়েছে, অনেককেই দিয়েছে, and to media houses. একজন দুজনকে দিয়েছে, আমি না বলবো কেন, I won't name them আমার here. এভিডেন্স আছে, I have আমি evidence. আমি তাদের আমি দু একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েও নিয়েছি ইতিমধ্যে। কাজেই টাকা যেখানে গণতন্ত্র গড়ে, Money was flowing in these elections. দোষে দুষ্ট সরকার যেখানে সরকার চালায়, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার আমার সত্যি মানসিকতা নেই। It's very difficult for me to work as chief minister in a situation where money flows so easily. ওরা কিছুতেই আমাকে আমার এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি, আমি একা হয়ে গেছি। My party refuses to accept this. আমি এখনো আপনাদের বলছি, হয়তো দলের নির্দেশে বা দলের I'm সবার telling you সমষ্টিগত হয়েছে হয়তো আমাকে কাজ চালাতে হচ্ছে বা কাজ চালাবো আমি যতক্ষণ থাকবো, that I am working somehow or the other. I continue to do that. উন্নয়নের কোনো দাম নেই, ডেভেলপমেন্টের কোনো দাম নেই। একটা পরিবার প্রতি 5,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কোথায় পাবো? There is no value which has been given to the process of development by the BJP. 5,000 rupees has been given to a family. That's it. চিরকালই করবে, কিন্তু আমি এটা করতে পারবো না। Or I cannot work like একটা that. বাড়িতে যাওয়া হয়েছে, কি রে কটা করে ভোট, সাথে নেওয়া হয়েছে সিআইএসএফ সিআরপিএফ এর লোকদের। The CRPF threatened voters. Voters were told who to vote for. বিভিন্ন ব্যাংকে খোঁজ নিন, কোন কোন ব্যাংকের টাকা লেনদেন হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে। Go to the banks, find out how much of that money has been used in the election campaign. ইলেকশনের সময় পর্যন্ত সব কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করে The code of conduct has been brazenly violated. অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়েছে। How has money been used in these elections? একটা পাওয়ার একটা জায়গা থাকবে। আপনি আপনার একটা প্রবলেম যদি হয় কাজের জায়গায়, আপনি আপনার এডিটরকে বলবেন। You must tell your editors. আপনার নিউজ এডিটরকে বা চিফ এডিটরকে বলবেন। Tell your chief editor or news editor. তো আমাদের তো জায়গা কোনটা? সুপ্রিম কোর্ট। Where do we go? We can go to the Supreme Court. ইলেকশন কমিশন। The election commission. ইউনাইটেড অপোজিশন পার্টি সবাই গিয়েছিল। Opposition parties unitedly went to the EC. এটা কখনো হতে পারে? 5-6 স্টেটে একটাও সিট নেই, দিল্লিতে একটাও সিট নেই অপোজিশনে,
Can it be a situation like this where the opposition doesn't have seats in so many states? Is that possible? Rajasthan, in Delhi, in Chhattisgarh, in Gujarat? What kind of election was this? Even in the election fought by Rajiv Gandhi after the death of Indira Gandhi, there were never doubts. When Atalji won the second time, there were no questions which were raised. But this time there are doubts. We've heard a lot of things. In places where we've lost with less than 1 lakh votes, I've lost many seats with less than 1,000 votes as well. I've lost seats with 10,000 votes. But they've still been unable to touch us when it comes to the assembly. A lot of people were telling me even before these elections, 3 months before. We want elections. I'm a Democratic Party. How many seats are there where the BJP has won with a margin of more than 1 lakh seats? I haven't been able to do my calculation on this as yet. এমনকি আপনারা ট্রাম্প এবং হিলারির ইলেকশনের পরেও কিছু খবর পেয়েছিলেন এবং এর মধ্যে অনেক বাইরের দেশের অনেক হাত আছে যা গিয়ে দেশের স্বার্থে এগুলো নাইবা বললাম পরে আস্তে আস্তে বেরোবে আপনারাই বের করবেন many more details will slowly start emerging. I have only said so much so far. নেই যখন অরুণ সৌরীরা কাজ করতেন আর একটা করে বের করতেন হিন্দু বের করেছে বলে তাকেও তো কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি প্রণয় রায়কেও কম অত্যাচার সহ্য করতে হয় Pronoy Roy or the Hindu have had to suffer a great deal. Whenever the media brought out things, they've had to suffer. Brave people face a problem. I will say whatever I need to, even if it's not popular. I like people, I like my party. Which is why I wanted to leave the post of Chief Minister today. Votes were given on the basis of money being distributed. Votes were given on the Hindu-Muslim divide which was created. I'm not happy just to be sitting on the seat. I've been a dedicated worker, a political worker all my life, my career. I can only continue if people are willing to take a bold step. 4% ভোট আমাদের বেড়েছে তাতে আমাদের মেজরিটি আছে আরো 5% ভোট আমরা নিজেদের বাড়ালে বামরাম শায়ন একলেও কিছু যায় আসে We need to increase our vote margin. বিজেপির যে ভোটটা বেড়েছে আপনারা ক্যালকুলেশন করে দেখুন Do a calculation of what the BJP's won in terms of vote share. তার মধ্যে যাদবপুর আমি জানি আর দুটো সিট আমি এখনো ডিটেইলস ভালো করে দেখিনি বা I haven't seen all the details very carefully as yet, however. প্রত্যেকটা সিটে দেখুন In all the seats you will see, ওদের যে 27% ভোট ছিল 27 থেকে 29%, কোথাও ওটা 2.5% হয়ে গেছে, কোথাও 7% হয়ে গেছে। তার মানে বিজেপির আগেই ভোট ছিল 17%, তার মধ্যে থেকে যদি 20% চলে যায় 37 তো এমনিতেই হয়ে গেল, আর 37 যদি হয়ে যায় সেখানে অটোমেটিক্যালি 2-3% ফ্লো হয়। It's mathematics. If you analyze the way the vote share has worked, there are a few things which need to be looked at very closely. The CPM was supporting the BJP.
They made mistakes in doing this. They've let the Tripura go to the BJP, have the left. But in Kerala, there is a trend that does continue. I must accept that. বাংলাটাতে ওরা ভাবছে এবং ওই সিপিএম এর হারমাত্রাই পুরনো যারা 34 বছর অত্যাচার করেছে তারাই আজকে আগে বেরিয়ে 200 পার্টি অফিস দখল করেছে ওটা আমি 2-3 দিনের মধ্যে সোমবারের মধ্যে টার্গেট দিয়েছি It's the left which had created so many problems for so many decades in Bengal, which is in the past, which has been part of the problem this time around in Bengal by supporting the BJP. কেন হচ্ছে না মোটিভটা কি? What is the motive behind that? What is the motive behind this? ইলেকশনের রেজাল্ট সব বেরিয়ে গেলে আর রিপোল যদি না থাকে যেদিন রেজাল্ট বেরোয় সেদিনও অনেক সময় কোড অফ কন্ডাক্ট ওভার হয়ে যায় কাজ করবার জন্য আজকে ভাটপাড়ায় এতদিন ধরে দাঙ্গা চালাতে সাহায্য করেছে ইলেকশন কমিশন তার অ্যাপয়েন্টেড পুলিশ ফোর্স ওখানে The police force was appointed by the election commission. বাঙালি হিন্দুদের মেরেছে মুসলিমদের মেরেছে একতরফা ট্রেনে বোম মেরেছে আমার সরকার থাকলে এই জিনিস আমি করতে দিতাম না I would never have allowed this to have taken place. ঘর ভাঙছে পার্টি অফিস দখল করছে পুড়িয়ে দিচ্ছে মেরে দিচ্ছে গুলি চালাচ্ছে বোম মারছে Bombs were thrown, guns were fired, bullets were fired from guns, homes were destroyed, there was violence which was taking place. Where am I going to get this kind of money to counter something like this? When I wanted force in Darjeeling, when Darjeeling was burning, force was given from, was taken from somewhere else. How is it that they won all seats in Gujarat, all seats in Delhi? How is it that they won all the seats in Rajasthan? I do not believe this. I do not accept this. I am ready to die. Others may be worried. I am not. আমার মা কোনো এক সময় বর্তমান কাগজ মাকে একটা ইন্টারভিউ করেছিল আমার মনে আছে ওরা পুরোনো দিনের কাগজটা খুলে দেখতে পারি সম্ভবত কবির ঘোষাল বা কেউ একটা করেছিল আমি যখন প্রথম জীবনে মন্ত্রী হলাম ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস মিনিস্টার 1991 When I became youth and sports minister in 1991, তখন বর্তমান একটা ইন্টারভিউ করেছিল আমার মা there was an interview which I had given আপনার মেয়েকে আপনি কি আশা করেন আমার মা বলেছিলেন to her mother, and my mother said, and I'm sorry, I missed that bit. নিজেকে কোনোদিন বদলাবেন My mother said that she would never change herself. All right, we need to come out of that press conference of Mamata Banerjee. A very angry Mamata Banerjee had offered to resign, she says, because she feels that in the present situation, she is unable to function properly. But saying that the results of the election are surprising, the results of the BJP in many of these states are surprising, but she will continue because it is a job to continue.